Здорово, комрад! Меня зовут Зел, ты на канале Play TV. Продолжаем проходить Хогвартс Легаси. В прошлом ролике мы прошли с тобой пролог. Достаточно долгий пролог, целый час он за нас занял. Не будем долго тянуть, пойдем сразу по сюжету, наверное. Там уже посмотрим весь Хогвартс, как выглядит. Добро пожаловать в Хогвартс. I suppose some introductions are in order. Ага, познакомиться нам нужно, да? Already knew that. Давай. Can I help you? Себастьян. You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было ужасно, это было захватывающе. Но это было захватывающе. It was dreadful, certainly, Не так уж страшно было, в quite an принципе. experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to Если press. честно, ты You just задаешь get слишком yourself много settled. вопросов. We can talk more later. Приятно познакомиться, что ты тут читал. Ну, What давайте book were you спросим. reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. Я слышал, But тут not можно every развивать spell you may дружбу, need can be found так in что our assigned textbooks. будем по максимуму диалоги Are you saying поначалу some spells посмотрим. aren't Если taught at надоест, то Hogwarts? будем просто скипать это все Which дело. ones? Если Seems I may have met a это не kindred принесет нам, spirit. в принципе, ничего, кроме That's пиздежа a сплошного. conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Давай, давай. Представьтесь Аминису. Кто он? Вот это? Да. Здорово. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the Он слепой, chatter when что you ли? entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, Да, люблю if привлекать I'm going to внимание. make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Чистокровный Not something I'm слизеринец у нас он, especially да? proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Кого-то из них, я так полагаю, можно будет сделать компаньоном своим. Вроде по одному человеку из каждого факультета, что-то типа того. А русалки часто появляются за окном гостиной. Ну, Did давай. that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Ладно, на этом все, Very да? nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Я так и не понял, он слепой или что с ним? Да, не приблизить никак, да? Посмотрим в окошечко, что там. А где русалки-то? Сом какие-то плавают одни. Блин, ну выглядит просто великолепно на самом деле. Мне очень нравится. Это можно покрутить. Might want to think that again. Ладно. Во что играем, пацаны? Буду двигаться, нет? If you do that, you'll lose.
Trust me. Ладно. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. На, живые шахматы. Told you. Как в философском камне. Помните? Когда Рон там играл в конце. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ну ладно, давайте Perhaps так. Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Кто такая Кагава? Ты много летаешь? Time to fly during school. I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Которого нет, к сожалению, в игре. Похоже, ты знаток волшебных шахмат. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Тогда до свидания. Nice meeting you. Никогда на самом деле не понимал, как играть в шахматы. Мне кажется, очень надо быть продуманным, чтобы побеждать. Так. Встретиться с профессором Уизли возле гостиной. Блин, ну очень классно все сделано. Антураж прям вообще отличный. Прям такие мелочи все проработаны. Очень кайфово выглядит. Картины двигаются, да? Не все, да? По лайтовому. Покрутим шарик. Видите? Вращайте барабан. Ладно. I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. Likely best to keep my head down till I finish up here. Что тут? Так. Нам уже сюда? А, ну карта нам показывает, в принципе, куда идти. Рыцарь тоже двигается, да? Ой, извините. Рука соскочила. Доброе утро. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Да, диалогов в этой игре будет предостаточно, я прям чувствую. We've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ага. Что за книга? What is it? It is a wizard's field guide. It will help Руководство для волшебников. so that you master all that's expected of a fifth year. Оно будет следить за вашими успехами в учебе. А, я так полагаю, через книгу будет реализован инвентарь, список заданий, отшивки и так далее. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to Давай, the test. показывай. This way. Ну, мы все еще на стадии обучения, я так полагаю. Так, стоп. Сначала... Вот.
I certainly would have appreciated Понятно. something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your Ясно. surroundings. Выглядит все симпатично. А, это мы из гостиной Слизерин вышли, да, из нашей, The guide will получается. give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ну, давай. Revelio. Угу. Страница руководства. Собрать. Статуя Келпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Келпи, водяного демона, оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лох. В принципе, неплохо. Ладно, это лохнесское чудовище в Шотландии. Перенос текста такой себе был. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Ну да. Через книгу все это будет реализовано у нас. Открыть руководство. Это ваш уровень волшебства, опыт, получаемый в результате прохождения испытаний. Повышает ваш уровень и силу. Окей. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ага, испытания. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь вы будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специализированные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ну, понятно. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Одна из двух. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Нельзя побыстрее? Ага, просто подходим, дверь открывается. Я надеюсь, нас недолго будут за руку водить, потому что это может быстро надоесть очень. Хочется уже больше свободы действий. Так, сундучок. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Ага. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучего пламени. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Летучим племенем. Это, я так понимаю, летучий порох. Да, так система телепортов будет реализована. Ну, это, в принципе, логично. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Допустим. Так, стоп, а где лестница? Сюда. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. А, он настолько большой, что по нему, блядь, телепортироваться можно? Понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Хорошо. Выберите пристройку к библиотеке. Допустим. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Переместиться. Но вообще можно, по сути, и без этого всего перемещаться, и без склеек вообще, типа как.
Просто одна сплошная большая локация. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against Сегодня у вас the dark заклинание arts защита от classes. темных искусств. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Хогсмит — это деревня прибрежная. Поболтаем мы с ней или пойдем? Что такое Хогсмит? Что такое защита темных искусств? Расскажите об уроках заклинаний. Ладно, не будем это все делать, мы и так это знаем, в Thank you, принципе. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio, He did, Professor. he's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about... My suspicion is that there's more to the Правой story than a кнопкой search можно for belongings проклацать. and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы не просто искали вещи из Хогвартса, окольными путями добирались. Так и We есть. did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have Боже, provided дайте our поиграть new уже. with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Странички летают. Я так полагаю, их можно собрать будет, да? Стой. Так, это что? Понятно. Свободы пока не дают. Ладно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Понятно Happily, дело. you have the benefit of an exceptionally Так skilled дайте, team of witches дайте уже and wizards to guide хоть что-то you. сделать. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы подвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания разблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. Понятно. Начните отслеживать задания. Занятия по защите от темных искусств. Давайте по защите от темных искусств пойдем сначала. Так. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Разблокируем новый элемент. Компас. Доступны новые задания. Так. Что у нас тут? Согласно карте из руководства, класс профессора Гекат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас В, чтобы он помог мне найти дорогу. Хорошо. В. Ага, вот так это работает, да? А подгружается долго все равно. Давайте осмотримся немного. Сова. Простите, не сдержался. Ладно, пойдем. Блядь, столько всего интересного, хочется просто разорваться. Все посмотреть. Огромные помещения, красивые, конечно. Везде побываем, везде сходим. Глаза. Здорово, здравствуйте. Не смотри на меня, я стесняюсь. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Levioso. A surprised opponent А не is a Leviosa. weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, учим новое заклинание. Погнали. Levioso. Now, let's try something a little larger.
Ну, погнали. Let us begin with the basic cast. Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Ну, погнали. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. Levioso. Good. Now, the basic. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a Сейчас fair пизды duel получишь. using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Ай. Levioso. Stupid fighter. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Давай, давай. I know. Can't be your Так. first duel. Еще раз. I do. Да. Ну что-то отражаем. Так. Еще раз. Да. А, надо зажать, чтобы оглушить. Все, понял. Иди сюда. Я покажу тебе свою левиосу. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Скользкий тип такой. Настоящий слизеринец. Может, слизерина? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have Это the было opportunity изи to practice. для If такого what I've великого seen мага, today как is я. any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Заклинание мы Class is выучили, dismissed. все, оно у нас вторым слотом теперь, да? Так. Поговорить с Себастьяном. Ну Nice давай. work. Неплохо сработано. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't Я expect такой, да. a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль, далеко не первая. Далеко не I первая. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Повыебываемся немножко. Fair enough. Мы же в You're only Слизерине. an honest duel when you aren't. You know, you might Будем be a зарабатывать, perfect нарабатывать fit for a авторитет. certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит Exclusive интересно. and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Это Thank он you, про Sebastian. арену темных искусств, I'll keep that in которая... mind. Good. Она доступна вроде только на Ultimate Sure, издании. I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Давай, комрад. Удачи. Так, ящичек. Revelio.
На доске садил. Сама рисует. Блин, выглядит отлично. С зеркалами понятно, что тут ничего не будет, потому что RTX выключен. У меня видеокарта, потому что не поддерживает его, к сожалению. Ладно, ящик показывает, что где-то на верхнем этаже. Что? Что ты сказала? Получи. Так, ладно, что нам надо делать? Отправляйтесь в класс заклинаний. Так. Правильно идем? Наверх. Эх, красота. Кошечка. Мы не можем пройти мимо. Кошечку надо погладить. Иди, кошечка, кисонька. И моя хорошая. Мяу-мяу. Давай, до свидания. Все двигается. Совсем можно потом, я так полагаю, будет взаимодействовать. Так, выше, да? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Что это? Птички. Задание. А, то есть можно побродить сначала, потом начать. Ой, что я нажал? Так, ладно, сюда пока рано. Там что-то наверху. Ага, замок. Ладно, погнали. Быстрее закончим обучение, быстрее начнем уже полноценно играть. Привет, Nettie. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion Знакомый какой-то мужик. Или наряд знакомый. Кто-то в таком наряде ходил, по-моему. Please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Чайничек там летает на заднем плане. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have В смысле повторять материал? By the looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. Как можно вообще вспомнить то, что не знал, да еще и забыл? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, акцию. Акцию — это полезная вещь. Акцию нам надо. Акио. Акио. That is not bad. Японец. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, ну пойдемте.
Что-то в загрузках FPS вообще до нуля падает. Надо, кстати, настройки глянуть вообще, что там выставлено. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А эту игру мы видели в превьюшках. Надо мяч на себя тащить. Very simply, cast Accio on one of the spheres. Неудобная система. Нужно было таргет сделать на определенную клавишу. Надо отпустить было. Рассчитать. Ага. Понятно. Хотим. Ну все. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Давай, давай. Так, мои синие, да, я так понял? А чужие, интересно, можно воровать? Или может отталкивать? Провисло. Что за подлаг был? А, ты читер? Подлагивать начало. Ёпта. Прям вообще. Так, ладно. Нет, 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 нет. Not to worry. Ладно. Подлагивает. That is how it's done. Что происходит? А, все, я понял как. Splendid. Let us see this. Я полагаю, мячик можно скинуть? Недостаточно этого было. Well done. Ну ладно. Я еще отомщу тебе. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Так, нужно по ящикам, короче, не попасть, да? There we go. Так. Давайте-ка с того начнем. Вот я хочу... Нет, вот этот. Вот, блять. Это неудобно сделано. Так. Not exactly your typical lesson, is it? Вот так. Давай, 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 давай. Excellent control there. Готово. Watch this. Лошара. Это было нечестно. Так. Давай, давай на синюю. Это считается? Да. That is how Сейчас мы ее сделаем. Ну, выбирайся.
Нет! Нет, нет, нет! Ну ладно, мы все равно победили. Very good, both of you. Well done. Нужно было сохранять самообладание, чтобы в кураж вошел. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks Да to ладно become тебе. proficient with Ты тоже молодец была. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. А, она из Гриффиндора. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно познакомиться. Она большая, на что похожа Уагаду. Магия Уагаду. Ладно, нам это не интересно. Итак, диалогов и так достаточно. Может быть позже. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'll be using it on clothing, to be precise, Sebastian. На учениках нельзя использовать ничего, я так понял, да? A word, if you would. Ладно. Проговорите с профессором. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Вот слышите, да? Ну, вот прям уши режет озвучка. Это, ну, реально такой топорный британский акцент. You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Задание завершено. Занятие по заклинанию. Что дальше? Так, опыт растет. 2-й левел, да, у нас? Куда теперь? Так. Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться в основе... Ну, понятно. Это... Так. Хорошо, а куда нам дальше-то идти? Основное задание-то наше где? Ага. Доступно новое задание. Послеурочные занятия от Уизли. Так. Скрещение палочек. Мне нужно поговорить с Шумсби о секретном дуэльном клубе. Так, понятно. Нет, ладно, это мы пока оставим. Давайте по сюжету пойдем. У нас пока ничего нету, да? Снаряжение. Градация есть, да? Скалирование по цвету. Элементы РПГ, короче, у нас тут присутствуют. Традиционная школьная мантия. Ага, ничего она, в принципе, не дает, да? А это что? Оно есть, но недоступно. Это странно. Наверное, пока нельзя просто ничего юзать.
Потому что нам там кучу всего за предзаказы давали. И так далее. Ладно. Не будем тратить на это времени. Со временем оно само откроется. Пойдем пока. Малфой. Это ты? Похож. Ага. Пушок. Так. Кошечку погладим еще раз. Ой, ты моя кисонька хорошая. Мурчит она. Я все видел. Машет он тут. Так, куда нам? Вниз? Сюда, да? Отгружается потихоньку все. Но это не в игре дело, это система просто не супер мощная у меня. И какая кошечка. Ладно. Начать задание. What about the room, Professor? I was thinking Добби. the same thing, Deke. Perhaps you could help. Потрепала тебя жизнь. Oh, excuse, Deke. Дек. Оп, свалил. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard Отлично. as much from Professors Hecat and Ronan. Всем Seems наваляли, Professor Fig всех taught you победили. quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd Чё ты wager от нас there's a good выпытываешь deal всё, а, more to бабка? your travels here than what you've Я тебе told ничего не me. скажу. Isn't there? А профессор Фиг ничего не сказал? Нет, профессор. Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help. Не будем, раз уж дали слово, не будем его нарушать. Assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Можно идти. Кто еще можете рассказать мне о лавке с зельями? Магический рецепт, значит, здесь действительно магазин Оливандера. Вот, палочку нам надо получить свою собственную. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Я сам найду дорогу, у меня же волшебный компас есть. I've noticed you spending time with them. Ага. Вот надо сделать выбор нам первый, да? По компаньону. Натти или Себастьян? Давайте Себастьяна выберем. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work,
the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так. Сливовое пиво. Пойдемте. Так. Поговорите с профессором Роннером, чтобы получить свою первую задачу. Пойдемте. Ah, there you are. Я здесь. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, я выполню задание. Зачем нужны эти задания? Зачем, блядь? Выполним. Задание началось. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Ага. This is the right area. Сюда. Так. Так. Так, стоп. На что там? Где-то сундук. На карте пока. А, внизу, понятно. Так, сюда нам. A flying page must be around here somewhere. Нам ее найти надо. Так. В башне защиты от темных искусств. Вон она. Это собака, где ты? Да. Это она была? Одна из 8 написано было. Все, да? Хорошо. Готово, профессор. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, ладно, поехали. Ой, не та кнопка. Быстрее, быстрее, быстрее. Восстанавливающие чары Reparo можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так. Угу. Надо восстановить статую, да? Так, на троечку. Работало бы так в жизни, было бы вообще отлично. Особенно, когда телефон роняешь. Ну и что дальше? Так, нам задание надо выбрать самому теперь. Добро пожаловать в Хогсмит. Профессор Уизли позаботился о том, чтобы у меня была возможность посетить ближайшую деревню Хогсмит и заменить... Что? Изменить потребованные...
Потерянные принадлежности. Я смогу найти различные магазины, используя свою карту. Себастьян Селлоу согласился составить мне компанию. Ладно, погнали. Почему нельзя выбрать? Правую клавишу. Затроил немного. Так. Погнали. Такое типа, слышь, успокойся, нас смотрят. Бля, это забавно. Это забавно. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Здорово, Себастьян. My new charge. I'm told you're in dire need of такой он supplies, вообще and тип I'm to accompany you into подопечный. Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I Да, arrived. не зря мы его выбрали, с ним будет по-любому I shall весело. endeavor to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Выглядит прям как Пражский град. Если в Праге были, то очень советую. Выглядит так же готично и величественно. Прям... Ладно. На этом закончим эту серию. Да. Время час как раз уже. Спасибо, что посмотрел до конца. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, прожимай лайк, колокольчик. Пиши внизу под видео в комментариях, нравится тебе, нет, свое мнение об игре. Пока.